Mkurugenzi, AI is here with us. Oh yes. Simnaona kale katimu kametuchapa juzi? Hiyo ni AI. Istoshe, Odoo pia wameamua kuincorporate AI onto their platform. In case you're wondering, Odoo is a business management platform that has all the apps required to run a successful business. Accounting, sales, HR, you name it, ziko hapo ndani. The good news ni ya kwamba apart from those, actually all of those apps are now AI enabled. Oh yes. Na si AI too just for show. Proper AI. AI that helps you read your emails, read your invoices, calculate your sales, predict mpaka performance, everything. Hapa sasa ndio mtafurahi. Odoo now has Odoo AI incorporated into the system. Na hii si tu AI just for show. We're talking about AI that helps you write emails, analyze sales, predict performance. It even helps you to read invoices and documents, you name it. So basically, Odoo AI enables you to work smarter, work faster, and with little to no mistakes. Let's take for instance the accounting app. Tuseme wewe ni accountant na kuna invoice fulani unatafuta hapo. But maze invoice zimejaa hapo deadly kibao. Sasa mbona uscroll kutoka hapa mpaka Timbuktu na unaweza tu ingia kwa hiyo AI iko kwa accounting app na uchague exactly what you're looking for. Yeah, just prompt it. I am looking for invoices above 10,000 shillings from date 6th to date 10. Inakupangia tu hapo zote. Kazi rahisi. Simple, smarter, faster. Na usisahau that accounting app iko na dashboard imebuildiwa in such a way that unaweza ona all your transactions at a glance. Na inafanya unapiga transactions zako with peace of mind. Sasa ongeza AI imeslapiwa hapo. You guy. Walk in the park. Bas. Remember the first app on Odoo is always free of charge. Chaza na hiyo accounting app iko hapo. Pia gusa hiyo AI nini. Link ya kudownload nimekuwekea hapo kwa description. Yeah, experience it. Ukisikia unahitaji usaidizi, hapo. You can always speak to an expert. All right? Okay. Bas, situingie kazi. Mkurugenzi! My man! Hey, happy new year, man. Ndio tumeingia sasa. Ndio kuingia sasa. Najua mnashangaa bana, happy new year na mwezi imeisha bana. Ni vile zile mlikuwa mnaona ni za zamani sasa. Saa hii ndio tunaanza mwaka officially. Kabisa, man. Na kabla tuanze, nilikuwa na announcements za kuambia vile ninawapeleka na mutaratara hii mwaka. But hizo announcements wacha niziweke wapi? Kwa episode ya Sunday. Okay? Sasa pale kwa episode yenyewe inakuja Sunday mtapata announcement zote hapo. Kwa hii ya leo nitawahimiza tu tuendelee kusubscribe sababu tumeanza the road to 1 million. Yeah. Already tumesha kula ng'ombe, ni mkia tu imebaki. Hiyo mtaninyima kweli guys. 1 million is what we are looking for. Alafu tukigonga tu 1 million hivi, of course mimi nitacheza kimimi. Lazima mtafurahi. Kuna wiki moja hapo mtasikia fiti. So bofia kidude tukimbize hiyo 1 million. Sasa alafu ndakuwa nae kama social media handles zangu zote za other platforms hapa. Juu nimerealize kuna wase wengi huko wamefungua machannel na majina zetu nini, but those are not us. Hizi ndio official zetu. Mtakuwa mnaziona, zitakuwa zina once in a while zinatokea hapo. So msitapeliwe huko nje, hapana. Kama handle haikai hivi, don't. Alright? Very nice. Okay. Kwa hii episode ya leo nataka tu nitahadharisha watu ambao wako na magari na wanapiga hii shughuli ya kahaya. Nilikuwa nafikiria hiyo mambo imeisha, lakini ni kama inarudi. Watu wanapoteza magari sana. Na nimesema wacha leo ni kama niwachapie. Najua ni story pia nishachapa before, but still hatutachoka kuendelea kuwachanua. Sawa? Very nice. Now, kuna jamaa hapa mazee anapiga shughuli yake na gari yake safi. Yani hiyo gari ndio daily bread. Anapiga shughuli ya Uber na akipata namna aweze kuiwachilia kama kahaya. Mambo safi. Anaokota hiyo pesa na anatulia, anapumzika. Sababu ni gari ndogo, na hizi gari ndogo watu hutaka kujiendeshea wenyewe
Sasa yeye huaga anapatiana hiyo self drive. Yeah. So ni shughuli imekuwa kimsustain kiasi juu hii hapa pande ya Ubare mambo haijakuwa ikienda poa. Umechekiwa sewa online taxis wamekuwa lately wanagoma hapa na pale nini. Mambo haiwaendei fiti, rates wanapata ziko chini. Na mimi na feel juu nimekam tu kugundua wakati una operate on a platform ambayo haijatengenezewa kwenu, ni platform ya mtu country nyingine huko inakuja kuoperate hapa, lazima tu kuna side moja itafinyiliwa. It's the same thing tuna go through na hii mambo yetu ya content. I can tell you for a fact, a creator mwenye akona numbers zangu, yani numbers zangu kabisa, my number of subscribers, anapata the number of views zenye mimi hupata kila mwisho wa mwezi, kila mwezi, that guy is earning more than 7 times what kile mimi napeleka nyumbani. It's sad, but at the end of the day tunakumbushwa kama platform si ya kwenu, hakuna vile itakuja kuwa faidi nyinyi. Sasa mkitaka kufaidika, tengenezeni platform zenu. Watu wa online business hiyo hailing apps, mkashikana tu mweke developers wa nguvu, mseme kutoka leo hii ndio app itakuwa inaoperate Nairobi. Imagine mtajitoa kwa ngori na si ati naongea kitu haijafanyika. Si huko Nakuru mnacheki Bazu vile anasukuma. Alikaa tu chini akasema acha mimi nianze hii kitu, na akaianza, na namuona Nakuru, namuona Eldoret anapiga. So hata nyinyi mazee mkifinyiliwa sana mnaamua tu kama mbaya na mko na unity, naona mko na groups nini, shikaneni tu, lipeni developers waunde app moja safi, mjitoe kwa minyororo. Hata sisi hivyo ndio tuliona tunafinyiliwa hapa kwa hizi platforms za entertainment. Si tulianzisha hata yetu ya masinema, tunajiwekea sinema zetu hapa, although sasa iko under maintenance. Haijakuwa ikioperate tangu tuanze mwaka, but tunarudi, lazima tuisuke pole anyway, I'm blabbering too much. Wacheni niendelee na historia leo. Now huyu jamaa akapata request pale, na hii request haikuwa ati ya kupelekwa point A to point B, hapana. Ilikuwa ni mtu anataka gari aitumie, alikuwa na graduation na alikuwa anataka at least akuwe na gari kama siku 3, sababu design ya kujirudishia mkono after kugraduate ni kupiga masafa hapa na pale, akisikia fiti nini, na since hakuwa na gari akaamua kufanya nini, kuhaya. Now huyu mwenye gari hii request imemfikia namna gani? Ako na rafiki. Huyu rafiki ni madam, tuseme tutamuita Mwende amekuja kwake tuseme 44, akaambia 44, mtu yangu hii taxi yako bado huaga una haya? Mimi haya. But kuna watu wamenikosea juzi. Kuna watu walichukua wakaenda Mombasa na wakafanya mambo yao wakaribu, so walishinda garage huko karibu siku 3 wakirepair. But anyway, kazi lazima ifanywe. So akasema bado mimi huaga na haya, lakini siku hizi niko strict sana. Nilipatia mtu fulani akakimbia Mombasa akafanya mbaya. So Mwende akaambia 44, huyu mwenye anadai sahi ni mtu najua. Ni mtu najua, so usipaniki, we mdunge, atasukuma kitu. Okay, sawa. So 44 akakubali, sababu Mwende amesema anajua huyu mtu ambaye ana graduate mwenye anataka nini, anataka gari. Akamwambia sawa, tufanye mkutano haraka tu exchange mapesa nini, basi achukue gari aende. Mwende akarelay information kwa ule mtu ambaye ana graduate, ambaye anataka nini, anataka hii gari. Huyu mtu tumuite Katule akasema sawa, wacha nikuje tukutane. Sasa ikakuwa ni Katule, Mwende, sababu yeye ndio ameconnect na 44 mwenye gari. Wakakuja wakakutana vizuri na wakasikizana bei. Hii gari kwa siku napeana na 1000 ngapi? 1400. Sasa wewe kama unaitaka siku 3, hiyo ni 1000 ngapi? 12. Katule akasema hiyo sawa. Money ain't a thing. Hiyo natoa. Iko kitu kingine. Oh yes, iko kitu kingine. Nataka cheti chako cha uendeshaji gari, driving license. Ni muhimu nikae nayo ndio in case kitu yote happen nijue najua na deal na nani. Hii ya gentleman's agreement itakuwa tricky. Katulea akasema nakuelewa 100%, lakini ikifika hapo naona ni kama itakuwa vyema tuchukue license ya ule mtu ambaye atakuwa anaendesha hiyo gari wakati niko naye. 44 anashindwa, kwani si wewe unaendesha?
Hapana, nikikwambia nimegraduate university, si driving school. No. Hiyo bado. Ya. Ingekuwa gari inaweza endeshwa na hii degree yangu ya geology, ingekuwa sawa. Lakini sasa unaona nataka license ya NTSA. Mimi sijaingia huko. Ya, lakini niko na arifu wangu hatari sana. Anaitwa nani? Anaitwa Ous. Ous kuja leta license. Tuna nini hapa haraka faster. Ous akatokea hapo teketeke na license yake akawapatia. So Ous ndio ataendesha. Okay. But gari Katule ndio ana haya. Sawa. Okay, sawa. Kandikiana sawa, kila kitu freshi, gari pewa funguo. Bas, hata kabla wajaenda mbali, akauliza petrol station ya karibu iko. Ndio hii, twende. Katule akasema kwanza weka 4,000 kwa tank. 44 kona, okay. Ya, hii gari nimepatia watu wanajiweza. Wamelipa 12,000 up front, wanaweka mafuta 4,000 nikiona, na si ati wanatoka hii city. Wako tu Nairobi hii. Must be nice. Iko sawa. So wakafuel gari na wakaishia. Agreement ilikuwa wabangaize na gari, then after 3 days walete gari. On the 3rd day, gari ilikuwa inafaa iletwe by saa 6 mchana. Okay? Saa 6 mchana imefika, hakuna simu, hakuna message. Saa 7. Hatupendi hii mambo ya kuchelewa. Foti akachukua simu, akapigia nani? Katule akashika. Kauliza, Katule bana, ulikuwa ulete gari saa 6 bana. Naona ni saa 7. Rada? Katule akamwambia, wewe kwani hujarudishiwa ndai? Sio Ous tumepigana naye sherehe vizuri, akanidrop hapa machweo. Amenileta hapa kwa nyumba asubuhi kitu 5 hapo 6. So ilikuwa aende apige nap kidogo, saa 5 amke akulete ndai by saa 6. Sijaona Ous mimi. Hebu ngoja wacha nimvutie nisikie ako pande gani. So Katule anapigia Ous kusikia Ous ako pande gani. Ni kama Katule apati Ous. Lakini 44 anapiga Katule pressure akiuliza bana, nilikupea gari bana, mbona kunakaa ni kama kuna story. Katule kuona pressure za 44 zimezidi na yeye hapati Ous, akafanya what any other honorable gentleman would do. Kazima simu. Haya, masaa zimeenda. Sasa tunaelekea majioni, ni mida ya saa 12. 44 ameanza kupaniki mbaya. But akakumbuka, huyu Katule hata mimi sikuwa namjua. Si Mwesh ndio alimleta. Hebu acha nipigie Mwesh nisikie. Akapigia Mwende. Mwesh, bana ule jamaa uliniletea bana, unajua mpaka sasa hiyo hawajarudisha ndai. Aje? Imagine mazee, gari ilikuwa ikuje saa 6, sasa ni 6. Haijakam. Hiyo bad. Fanyaje? Hata usipanic. Umpati kwa simu. Hiyo kesi rahisi, sinaenda tu kwake. Unajua kwake? Sina kushoni, ni mtu najua. Naenda hadi kwake. Okay, sawa. Ukifika kwake mpatie simu bana tuongee. Sawa. Mwende gumosi gupili. Mpaka wapi? Kwa kina Katule. Anafika kwa kina Katule. Mutua. Kiateka anamwambia bana, Katule alihama hapa wiki 2 zimepita. Hajakuwa hapa. Kwani si ndani rafiki yako? Akuambia akihama? Hayuko, alienda kitambo. Okay. Mwende na relay information anaambia 44. Mazao jamaa ni kama alihama 2 weeks ago, but usipanic. Si nimekushoni arifu yangu. Najua mambo yake. Anakoga na shop ya viatu iko tao. Wacha niingie huko nimkute huko. Mwende Tekengori town. Anaingia pale kwa shop ya Katule. Kiateka. Rada? Si huyu alishafunga hii biashara kama wiki 2 imepita. Kwani amuongeagi sinidhani ni best yako? Hakukwambia akifunga biashara? Hajakuwa hapa kama wiki 2. So huyu jamaa amehama, amefunga biz, ashiki simu na kuna gari imepotea. Amekuwa mwizi nini? So for the first time Mwesh hapo akapanic. Akajua hapa kuna uwezekano nimetandikwa. Mwesh akarudisha ripoti kwa 44 haraka faster. Kaambia 44, makosa imefanyika. Nashuku wametupiga. By any chance unaweza kuwa unajua
mkuu wa kitengo mahali. Unaweza kuwa unajua afisa mahali anaweza tusaidia hapa tuokote ya watu. 44 luckily anajuana na maofisa hapa na pale. Kapiga simu 1 2 3 akakutanishwa na Kachero. Akapatia Kachero details, namba ya simu, nini, vitu mob. Investigations zikatoa namba ingine ya karibu. Unajua kuna vile namba yako inaweza tumika kujua ni nani unapigianga sana, then huyo apigiwe. Long story short, walikama wakapata namba ingine. Kumbe Katulea na kuagana namba ingine tu, si watu wengi wako nayo. So huyu Kachero kwa hiyo investigation akagundua pia ile shughuli ya, of course Jumuendea kwa hapo alimwambia anakuga na shughuli ya kuuza viatu nini. So Kachero akakolio namba ingine. Katulea akajua yeni wanakona hii namba, si mtu ananitafuta. Akachukua. Ni aje? Kachero uko poa sana mazee. Niko na kitu ya dharura hapa na nimeambiwa wewe ni hatari ikifika mambo ya manjumu. Jo natafuta njumu moja hatari. Ndio nichukue teketeke nikiendaga. Katulea akamwambia iko sawa hiyo. Unataka njumu? Kwani miudu? Kwani umefanya nini bana? Ndio kazi yangu. Wewe kama tukutane nikupatie viatu haraka faster. So Kachero 44 muende wakaingia kwa ile Grand Tiger. Unajua ile Grand Tiger ya polisi ile. Na kuaga na chandarua huku nyuma. Ni Grand Tiger teketeke wakielekea wapi? Kwa kijana. Katulea ameenda hapo mazee mpaka amepanguza viatu. Anajua leo biashara inaenda kujipa mbaya. Leo mambo inanoga. Akiwa tu hapo tu ni knock papa, fungua mlango. Kutu ndani. 44 sababu ya ghadhabu, yani hasira. Alichukua kwanza fursa hiyo kumshawishi kama dakika 2.5 hapo kwa kona. Yani ile ndio tu establish, yani mara nyingine usijaribu tena upuzi kama hiyo. Akamfangura hapo kweli. Alafu najua muende ni Katulea ni arifu wake, lakini sasa juu Katulea amefanya nonsense, muende yako hapo anajaribu kusaidia lakini yasaidii. Ndio hata huyu mtu akwangurwe kidogo. Ni kama ile nduru Naomi alikuwa anapiga kwa Sayuni. Ui. Tuteseke huko chini sababu ya njaa zako. Unajua vile nimekuwa nikiteseka. Ui. Jamani, ui. Unajua msichana anaanga kichwa mzuri. Ui. Wewe. Bas. So baada ya kushawishiwa kidogo akapigwa vipodozi. Unajua unapigagwa foundation, ni foundation. Unakaaga ni kama umepigwa Pond's. Unakumbuka Pond's? Kuaga fair and lovely hapa. Sababu ya akakalishwa chini akaambiwa sasa mtu yangu sisi hata hatuna mambo mengi. Sisi tukipata ndai yetu we will be on our way. Where is our vehicle? Katulea kainua mkono akasema walai mamangu, mimi hiyo gari nilidropiwa hapa na nikapatia na farm instructions. Saa 6 ipate hiyo gari imerudishwa kwa 44. Okay, so if that's the case, mbona basi unazima simu? Mbona tunakutafuta huku kuote kama kabisa we ni niliona 44 na nipiga pressure. So nikasema wacha nizime simu kwanza ndio nifikirie as natafuta solution. Hii simu inablowiwa hata upatiwi time ya kufikiria. Na nimekubali ni makosa. Singezima, ninge maintain tu. Haya, utatusaidia aje kupata huyo rafiki yako? Mimi rafiki yangu nitawapeleka mpaka mahali anaishingi. Sababu mimi siwezi hapa mwizi hapana. Grand Tiger 44 muende Kachero Katule. Hii kitu mpaka wapi? Mahali jamaa anaishi Ous. Wanaenda wanafika kwa Ous. Sababu Katulea anajuana na Ous, yeye ndio anaongea. Ni aje nimekama hapa door number 7 hapa tunataka kuona Ous. Wewe ni best yake? Na kwani best yako akwambiagi akihama? Si amehama hapa wiki 2 kama imeisha. Kwani ujuagi best yako akihama? Ni best yako? Okay, so amehama ameenda wapi? Hakuna mtu anajua. Bas. Sasa since hatujui mahali huyo Ous yuko na wewe ndio tumeshika Katule, itabidi wewe uingie stage ukae hapo mpaka tupate nini? Tupate ndai yetu. So Katule ndani. Mama ya Katule akakuja kujaribu kutetea kijana, mwachilieni nitatoa cash bail. Ikasemekana as long as hiyo gari haijapatikana hatuwezi mwachilia, huyu ndio our only suspect. So huyo ndani until tupate ile gari ama ule kijana mwingine. Okay. Katule inside.
Now 44 sasa ni mafikra hapa. Akakumbuka hii gari iko na tracker, actually trackers 2. Tracker moja ilikuja na gari sababu aliinunua kwa relative, na huo relative alikuwa amewekaga tracker. Tracker ya pili ni yenye yeye mwenyewe aliweka. So ni kuingia kwa manini kujaribu kutafuta, by the way, password, username ya hii tracker ilikuwa nini, mapin nini. Luckily akaenda akazipata. Kaenda akacheki wakaitrack, wakaiona iko mahali I think Juja. Teke Grand Tiger wakiwa tu hivyo mpaka wapi, mpaka Juja. Na ukweli mazee walienda mpaka wakaiona kabisa hiyo tracker yenyewe mali ilikuwa wapi, kwa nyasi. Jamaa alienda akaipata kwa kiti ya nyuma, akang'oa, akaitupa hapo kwa nyasi. So wameenda wamepata tracker yao safi. Ile nini imebakia, risasi imebaki ni moja. Ile tracker ambayo ilikuwa before, wakati 44 alikuwa anainunua kutoka kwa relative, hiyo tracker hiyo. Sasa ni kujaribu kutafuta nani, relative. Wamuulize, mtu yangu, ile tracker yenye ulikuwa umewekaga kwa hii gari, by any chance inaweza kuwa inafanya? Luckily huyo relative, hiyo unajua hiyo tracker inakoga ni sim card. So hiyo sim card alikuwa amerushaga ka credo kwa hiyo line just a little before auzie 44 hiyo gari. So ile line bado ilikuwa nini, active. Okay, so makachero wakaingia kufanya mambo yao, wakapiga kitu inaitwa triangulation. Okay, sasa hii triangulation waga ni angalia exactly hii kitu ina ping wapi, where is this sim card. Ikaonekana kwa system mahali panaitwa Ndururumo. Ndururumo iko wapi? Iko kwa hii bypass ya kwenda Kamakis hapo mbele, unaingia right kama ni left. Okay, iko tu somewhere in Kiambu County. Grand Tiger wote wanaelekea wapi? Ndururumo. Luckily Ndururumo ni place haina watu wengi sana. So ukiona nini na ping mahali fulani, ukiingia hapo upige survey vizuri, utaona hiyo kitu. So majamaa wakaingia kule. Manzete Kengori wanafuata tu hii kitu, ikaenda ikawatoa live. Maskantu fulani ndai ndio hiyo imepakiwa, ile number plate ya gari imetolewa, iko hapo chini, hapo juu ya bonnet wameweka number plates mpya zenye wanataka kukuja kuscrew. Unajua ile umejipanga kuscrew number plates, lakini uko na shughuli fulani, so umeziwekelea hapo juu ya bonnet. Ufanye shughuli ndio ukuje sasa ushughulikie number plate. Sasa zilipatikana hapo. Old plates ziko hapo chini kwa ground, new plates zimewekelewa hapo juu. Ikakuwa bas, very nice. Tumekutafuta wewe. Mbona unacheza brikicho na sisi? Number plate unabadilisha kwa nini na gari si yako? Ulikuwa urudishe hii kitu jana. Actually jana saa 6. Umekuwa ukizunguka. What's the problem? Hata kabla ajibu 44 akasema haina mambo, ni ruhusu tu dakika 2, na yeye kamuita hapo kwa kona. Yani haraka fasta ile orientation kwanza, lazima ujue una deal na nani before uanze kujibu, ndio kitu isikudanganye uanze kuniambia mambo ya upuzi hapa. So 44 akapigwa bonge la Swedish massage hapo kando, wakamalizana na 44 vizuri, then akaletwa akaambiwa sasa ongea kila kitu. Akasema ilikuwa ni shughuli tunapiga mazee, economy unaona mali iko hii, ilikuwa kidogo iingie pale border either Malaba ama Busia, basi kishaingia Uganda ni hivyo imeenda. Lakini la haula, Mungu ni wa maajabu, amewaleta mpaka kwangu direct, kumaanisha akona haja na mimi huyu Mungu wangu. Hajataka nitokomee ama niangamie. That's why amewaleta moja kwa moja gumosi gupili mpaka mahali niko. Na naomba msamaha sana, sitarudia tena, na mimi ndio nategemewa kwetu. Asanteni sana, na waomba mniruhusu niende nyumbani. Kaambiwa nyamaza wewe. Bure kabisa. Ingia hapa kwa hii Grand Tiger. Unafikiria tumefuel hii gari ukuje hapa kutupatia speech alafu tukuache? No. Kaa hapo kwa floor ni kuonyeshe mahali unaenda kulala wewe. So Tekengori mpaka wapi? Police station. Wekwa ndani. Katule pigwe investigation, julikana yenyewe hakuwa na anything to do with it. Yeye alikuwa genuinely ni mtu amegraduate, anataka tu sherehe kidogo bas. So Katule nje, ndani. Na hivyo ndio 44 alibahatika kupata gari yake kabla haijafanya nini? Haijavuka boda. Lucky him. Wengi hawanaga hiyo bahati, zinavukanga. So I don't know what you guys are going to do, but mkiendelea kuhaya hizi magari zenu, tafuteni safety measures ambazo zitawa protect
from mambo yenu kupotea. Okay? So as namalizia, huyu 44 wetu amepiga request pale. Hii shughuli nimewambia imekuwa ngumu. Mambo ya online taxi sijui hata watu wana survive aje hapo. Imekataa. Na sasa unaona ako na uoga ya kufanya nini? Kahaya. Sasa ako na asset hapo lakini hajui itamsaidia namna gani. So kama uko na anything inaweza saidia mtu ako na ujuzi ya magari, tafadhali nitaweka namba yake kwa description. Muitie kazi. Ni mpiga kazi. Unaona vile anapiga watu, ni mpiga kazi. Napiga pia kazi hivyo. Ni mzuri yani kwa kazi. Yako sawa. Muitieni mboka. Sawa? Bas, wacha nifunge hapo wadada. Tutaonana wiki ijayo. Adios muchachos. Peace. Haya.